Question 2. Prove the following मधलं 11वा गणित cos 27 degree plus sin 27 degree divided by cos 27 degree minus sin 27 degree equal to tan 72 degree. तर इथे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे LHS साइड इक्वल टू RHS और RHS साइड इक्वल टू LHS साइड. Tan RHS side is here tan 72. आता इथे आपण tan 72 घेऊन प्रूव्ह करू की इट इज इक्वल टू LHS side, that is cos 27 degree plus sin 27 degree divided by cos 27 degree minus sin 27 degree. तर इथे आपण फॉर्म्युला वापरायचा आहे tan in bracket a plus b equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. हा फॉर्म्युला वापरायचा. इथे tan a plus b equal to 72 धरायचं आहे. a plus b equal to 72 degree, 45 degree plus 27 degree equal to 72 degree. Angle A equal to 45 degree and B equal to 27 degree. Now tan 72 degree means tan 45 degree plus 27 degree. Now use this formula, put A equal to 45 and B equal to 27. Therefore tan 45 degree plus tan 27 degree divided by 1 minus tan A into tan B means tan 45 degree into tan 27 degree. Now we know that tan 45 degree is 1. Tan 45 degree equal to 1. Put tan 45 equal to 1 in this equation. 1 plus tan 27 degree divided by 1 minus tan 45 is 1. 1 into tan 27 means tan 27 degree. Now tan means what? Sin upon cos. Equal to 1 plus sin 27 degree divided by cos 27 degree divided by 1 minus sin 27 degree divided by cos 27 degree. Now take cross multiplication and then add. 1 into cos 27 degree means cos 27 degree plus sin 27 degree divided by cos 27 degree divided by, now here take cross multiplication. 1 into cos 27 degree means cos 27 degree minus sin 27 degree divided by cos 27 degree. Cos 27 degree, cos 27 degree इथे कट होतील कारण इथे पण आहेत, न्यूमरेटरला पण आहेत आणि डिनॉमिनेटरला पण आहे. And remaining terms are cos 27 degree plus sin 27 degree divided by cos 27 degree minus sin 27 degree, and it is equal to LHS side of the equation. Therefore RHS equal to LHS. तर इथे आपण प्रूव्ह केलं की tan 72 डिग्री इक्वल टू cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री मायनस sin 27 डिग्री. तर ह्या पद्धतीने सुद्धा आपण हे प्रूव्ह करू शकतो किंवा LHS साइड घेऊन RHS प्रूव्ह करू शकतो.